¿Alguien tiene algún texto que le gustaría en específico que le diera la lectura para hoy? Now we are in the 8, text number 2. 8. Chapter 8. Gracias. So we're studying Bhagavad Gita, chapter 8. Text number 2. Sí. Sí. Ahí está dentro de la caja. Ya está, Prabhu. 8:2. So this is a question being asked by Arjuna. Esta es una pregunta que hace Arjuna. And I'll read the Sanskrit first. Y él va a leer primero el sánscrito. And then we'll do the word-for-word translations. Y luego vamos a hacer las traducciones palabra por palabra. Adiyagya katam katra Adiyagya katam kantro Dehesmin Madhusudana Dehesne Madhusudana Prayana kale chakatam Ayane kale chakatam Yeyosi niyatatmavi Yeyosi miyatatmahi Adiyagya Adiyagya the Lord of sacrifice. The Lord of sacrifice. El Señor del sacrificio. Katam Katam how ¿Cómo? Ka Ka who ¿Quién? ¿Quién? Atra Atrás. here Aquí. 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 Dehe Dehe. in the body. En el El cuerpo. cuerpo. En el cuerpo. Asmin Asmin. this Esto. Es. Madhusudana Madhusudana. O Krishna, Oh Krishna. killer of the Madhu demon. Oh Krishna, el que mata al demonio malo. Oh Krishna, el que mata al demonio malo. Prayana kale Prayana Kale. at the time of death. A la hora de la muerte. A la hora de la muerte. Cha Cha. and Y. Y. katam Katam. how ¿Cómo? ¿Cómo? Yeya asi Y ella así. you can be known. Pueden conocerte. Pueden conocerte. Niyata atmavi Niyat Atmani. by the self-control. Los controlados. Los controladores. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So Arjuna is asking, Así que Arjuna está preguntando. who is the Lord of sacrifice? ¿Quién es el Señor del sacrificio? And how does he live in the body? ¿Y cómo es que vive en el cuerpo? O Krishna. Oh Krishna. And how can those engaged in devotional service ¿Y cómo es que aquellos que están dedicados al servicio devocional know you at the time of death? te pueden conocer al momento de la muerte? So these are the questions that Arjuna is asking, Esas son las preguntas que hace Arjuna, along with the questions he asked in the first verse, junto con las preguntas que él hace en el primer verso, which we discussed last week. lo que discutimos la semana pasada. So the Lord of sacrifice Así que el Señor del sacrificio is generally Vishnu. normalmente es Vishnu. So spiritual life means La vida espiritual significa that we sacrifice our sinful activities que nosotros sacrificamos nuestras actividades pecaminosas and instead we perform pious activities as an offering to Vishnu. y nosotros realizamos actividades piadosas y se las ofrecemos a Vishnu. So Arjuna is asking, Así que Arjuna le está preguntando a Krishna, how does he live in the human body? ¿cómo es que se vive en el cuerpo humano? And then he asks the most important question, Y luego hace la pregunta más importante, how can people who are engaged in devotional service ¿cómo es que gente que está ocupada en el servicio devocional know God at the time of death? puede conocer a Dios en el momento de la muerte? So the whole point of our life Así que todo el punto de nuestra vida
is to know God, es llegar a conocer a Dios, to establish a relationship with Him, establecer una relación con Él, a relationship of love. una relación de amor. If we don't have a loving relationship Si nosotros no tenemos una relación amorosa with Krishna, con Krishna, we won't be able to have a loving relationship with anybody no else. vamos a poder tener una relación con nadie más. What is the proof? ¿Cuál es la prueba? That there's millions of people trying to have loving relationships without Krishna, Que hay millones de personas tratando de tener relaciones amorosas con Krishna, and they're having difficulties. quienes están teniendo dificultades, They're fighting. están peleando, They're angry at each other. están enojados los unos con los They otros, separate. se separan, They go to the court. van a los juzgados, a la corte, They divorce. se divorcian And they fight for the assets. y se pelean por las cosas materiales. But when you love God, Pero cuando se ama a Dios, when you have love for Krishna, cuando se tiene amor por Krishna, your heart becomes pure. el corazón se purifica And then you can love others. y en ese momento se puede amar a los demás. Because love comes from a pure heart. Porque el amor viene de un corazón puro. Love does not come from a heart full of selfish desires. El amor no viene de un corazón lleno de deseos egoístas, Full of negative qualities de un corazón lleno de cualidades negativas, like anger, como la ira, greed, como la avaricia, envy, como la envidia, lust, la lujuria, arrogance. arrogancia. So, in order to express love, Así que para poder expresar amor, we have to purify the heart debemos purificar el corazón so the love can come out purely. para que el amor pueda salir de una manera pura. Now, in everyone's heart, En el corazón de todos pure love is there, hay amor puro, no doubt. sin lugar a duda, But it doesn't come out purely. pero no sale de una manera pura. In everybody's heart, there is divine love, En el corazón de todos hay amor divino, but it's not coming out divinely. pero no está saliendo de una manera divina. I'll give you an example to make it clear. Les voy a dar un ejemplo para que se aclare esto. Here we have white light, Aquí tenemos una luz blanca, but if I put red plastic, pero si yo le pongo un plástico rojo, then you get a red light. entonces va a salir una luz roja. If I put blue plastic, you get a blue light. Si le pongo un plástico azul, va a salir una luz azul. So the white light is colored by what it has to go through. Así que la luz blanca está siendo colorida a través de lo que se le ponga ahí. Claro? Sí. So if the heart is full of negativity, Así que si el corazón está lleno de negatividad, the love comes out negatively. el amor sale de una manera negativa. And it becomes transposed, what's another word? It changes, Entonces esa luz cambia. just like white light becomes red light. Tal como la luz blanca se puede volver luz roja. So the pure love coming from an impure heart Así que el amor puro que sale a través de un corazón impuro comes out as lust, sale como lujuria, not love. no como amor. So how do we know what is lust and what is love? ¿Y cómo es que nosotros sabemos lo que es la lujuria y lo que es el amor? You can tell by the direction. Nosotros podemos ver por la dirección en la que sale. Love comes from your heart and goes out to everyone else. El amor sale de nuestro corazón y sale para afuera a todos los demás. Lust sees everything out there and wants it to come back to me. Y la lujuria ve a todo lo que está allá afuera y quiere que venga para mí. So when I have love, I want to give to everybody else. Así que cuando yo tengo amor, yo le quiero dar a todos los demás. And when I have lust, I want everything to come to me. Y cuando yo tengo lujuria, yo quiero que todo venga para mí. Claro? Claro. So you can tell by the direction. Así que ustedes pueden ver cosas que tienen por la dirección. Who gets the benefit? ¿Quién obtiene el beneficio? If the
benefit is for me, Si el beneficio es para mí, it's lust. es lujuria. If the benefit is for the beloved, Si el beneficio es para el amado, it's love. es amor. Now, how strong is our love? ¿Y qué tan fuerte es nuestro amor? I can love my children, Yo puedo amar a mis hijos, but I don't love all the children, pero no amo a todos los niños, only mine. solo a los míos. I can love the Mexican people, Yo puedo amar a la gente mexicana, but I don't love the Iraqi people. pero no a las personas de Irak. Or I love the Catholics, O puedo amar a los católicos, but not the Muslims. pero no a los musulmanes. So this is not pure love. Esto no es amor puro. The saints, Los santos, the pure los devotees, devotos puros, they see everyone with equal vision. ellos ven a todos con una visión igual. And they work for the benefit of everyone. Y ellos trabajan para el beneficio de todos. That's divine love. Eso es amor divino. It's for the benefit of everyone. Es para el beneficio de todos. Mundane love El amor mundano is only for the benefit of the few people that I like. solo es para el beneficio de las pocas personas que me caen bien. If I don't like somebody, Si alguien no me cae bien, they don't get my love. ellos no tienen mi amor. Now, why don't I like them? ¿Y por qué es que no me caen bien? Maybe I don't like their color. Tal vez no me gusta su color. So I don't like, maybe I like the whites but not the blacks. Tal vez me caen bien las personas blancas, pero no las negras. Or maybe I don't like their religion. O tal vez no me gusta su religión. So I only like people of my religion and not anybody else from another religion. Así que solo me cae bien la gente de mi religión, pero no la de las otras religiones. Or it might be due to nationality. O puede ser debido a la nacionalidad. I only like Mexicans, but I don't like Argentinians Nada más me caen bien los mexicanos, pero no los argentinos. or Guatemalans. O los de Guatemala. Or it could have to do with the language I speak. O puede que tenga que ver con el idioma que se habla. I like anybody who speaks Spanish, Me caen bien todos los que hablan español, but not Arabic pero no los que hablan árabe or Chinese. o chino. Just like we were in Peru. Tal como cuando estábamos en Perú. In Peru, they don't like the Chinese. En Perú no les caen bien los chinos. We were in Brazil. Estábamos en Brasil. In Brazil, they don't like the En Argentinians. Brasil no les caen bien los argentinos. In Chile, En Chile they don't like the no Peruvians. les caen bien los peruanos. In England, they don't like the Irish. En Inglaterra a ellos no les caen bien los que son de Irlanda. In Pakistan, they don't like the Hindus. En Pakistán no les caen bien los hindús. This is because the heart is full of impurities. Esto se debe a que el corazón está lleno de impurezas, Because people are blind. porque la gente está ciega. They don't see beyond the body, that within each body is a spirit soul. Ellos no ven dentro del cuerpo de todas las personas que dentro de cada persona hay un alma espiritual. And within each body is the Paramatma, the expansion of Krishna. Y que dentro de cada cuerpo está Paramatma, la expansión de Krishna. So Arjuna is asking, where in the body is the Lord? Así que Arjuna está preguntando en qué parte del cuerpo se encuentra el Señor. And the answer is in the heart. Y la respuesta es en el corazón. But if we can't see someone else's heart, Pero si nosotros no podemos ver el corazón de los demás, then we base our judgment on the external body. entonces nosotros basamos cómo juzgamos a la gente en base al cuerpo externo. And this is called Y a ignorance. esto se le llama ignorancia. So, how can those engaged in devotional service know Krishna at the time of death? Así que, ¿cómo es que aquellos que están ocupados en servicio devocional pueden llegar a conocer a Krishna en el momento de la muerte? This is the question of Arjuna. Esta es la pregunta que tiene Arjuna. So this is a question that you might be asking. Esta es una pregunta que
of you are trying to follow Bhakti Yoga. Porque todos ustedes están tratando de seguir el Bhakti Yoga. You're all performing devotional service to Krishna. Todos ustedes están realizando servicio devocional a Krishna. So how will you be able to know Krishna at the time of death? Así que cómo es que ustedes van a llegar a conocer a Krishna al momento de la muerte So you can go to him. para llegar a él. This is Arjuna's question. Esta es la pregunta de Arjuna. Now there's one other consideration. Hay otra consideración. We should get to know Krishna before the time of death. Nosotros debemos de llegar a conocer a Krishna antes del momento de la muerte. Because it's a lifetime's work. Porque es un proceso de un trabajo de vida. People think, well, I'm young now. La gente piensa, ahorita soy joven, Let me enjoy. voy a disfrutar. And when I get old, Y cuando yo me then vuelva I, anciano, then I can think about God. entonces en ese momento voy a pensar sobre Dios. So I'll share with you an experience I had in 1995. Así que voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve en 1995. I was invited to chant in Hawaii, Me invitaron a cantar en Hawái, in Honolulu, en Honolulu, for the famous Aloha Day Parade. para el famoso desfile Aloha Day. And then on the next day, Al siguiente día, after the morning program in the temple, después del programa de la mañana en el templo, I saw the devotees getting drums and cartels and getting ready to go out. yo vi que los devotos estaban preparando con sus cártalos y los tambores y se estaban alistando para salir. So I asked them, where are you going? Así que yo les pregunté a dónde van. And they said, a friend of ours is about to die. Y nos dijeron, un amigo de nosotros está a punto de morir. He's a famous yoga teacher here in Honolulu. Él es un famoso maestro de yoga aquí en Honolulu. And he got AIDS. Y él contrajo SIDA. Now he's in the hospice Y ahora está en el hospicio. and only has 2 days left to live. Y nada más le quedan 2 días de vida. So we're going to go there and chant and speak to him about Krishna. Así que vamos a ir a donde él está para cantar y hablar sobre Krishna. So they asked me, do you want to come? Así que me preguntaron, ¿quieres venir? So I said, okay. Y yo le dije, está bien. So we drove to the hospice. Así que nosotros condujimos al hospicio. Then we walked down the hall to his room. Y caminamos por el pasillo que llevaba a su habitación. When I entered the room, Cuando yo entré a la habitación, the nurse was there, la enfermera ahí estaba and she was adjusting the television so he could see better. y ella estaba ajustando la televisión para que ella pudiera ver mejor. Just imagine, Imagínense, you have 2 more days to live, le quedan 2 días de vida and the nurse is arranging that he can watch the TV better. y la enfermera está ajustándole la televisión para que la pueda ver mejor. So there was one Mataji there, her name was Kriya Shakti, Así que había una madre allí con nosotros que se llamaba Kriya Shakti and she was a very strong lady. y era una dama bastante fuerte. Anyway, we came in, Nosotros entramos and the nurse immediately left, y la enfermera inmediatamente se fue. and Kriya Shakti went up and turned off the TV Y Kriya Shakti fue y apagó la televisión and started chastising the yogi. y empezó a regañar al yogi. You only have 2 days to live and you're watching TV? Te quedan 2 días de vida y estás viendo la televisión. He was embarrassed, Él estaba bastante apenado and she was getting on his case. y ella le estaba regañando. She said, here, take this Bhagavad Le Gita. dijo, tome este Bhagavad Gita. This is what you should be studying. Esto es lo que tú debes estar estudiando. And meditate on this picture of Krishna driving the chariot for Arjuna. Y meditar en esta fotografía de Krishna que le está conduciendo el carruaje a Arjuna. So all the devotees were in the room, Así que todos los devotos estaban en la habitación and the men were on one side of the bed, the ladies on the other. y los hombres estaban de un lado de la cama y las mujeres del otro lado. So I stood at the foot of the bed because I didn't really know him. Así que yo me quedé hasta en la parte de enfrente de la cama porque yo realmente no lo conocía a él. And then after a few minutes or so, Y después de unos cuantos minutos,
Kriya Shakti asked me, do you want to start the kirtan? Kriya Shakti me preguntó, ¿puedes empezar ahora el kirtan? So I started chanting. Así que empecé a cantar. And we were all chanting Hare Krishna. Y todos nosotros estábamos cantando Hare Krishna. And I was watching this yogi Y yo estaba observando a este yogi. because I was right at the foot of the bed. Porque yo estaba justo ahí, enfrente de él. And he couldn't focus on the mantra. Y él no se podía enfocar en el mantra. His eyes were going from here to there. Sus ojos estaban yendo de aquí para allá. And he was fidgeting a little bit. Y se estaba se moviendo. He wasn't calm and peaceful. Él no estaba calmado ni pacífico. So after the kirtan, Así que después del kirtan, Kriya Shakti asked him, Kriya Shakti le preguntó. you should be focusing on the holy names of the Lord. No, más bien Kriya Shakti le dijo, tú te debes de estar enfocando ahora en los santos nombres del Señor. She said, what are you thinking of? Le dijo, ¿qué es lo que estás pensando? He said, my family. Le dijo, mi familia, I have a wife. tengo una esposa, I have children. tengo hijos, I'm concerned for them. estoy muy preocupado por ellos. So I had two realizations Así que yo tuve dos realizaciones in that hospital room. en esa habitación del hospital. The first realization, La primera realización, that if you don't practice chanting the holy names of the Lord your whole life, you cannot do it at the end. la primera realización fue que si ustedes no practican el cantar los santos nombres de Dios a lo largo de su vida, ustedes no lo van a poder hacer en el momento de la muerte. He was a hatha yogi. Él era un yogi de Hatha Yoga. They told me he was very expert at all the asanas, Ellos me dijeron que él era un experto en todos los asanas, but he never chanted the holy names. pero él nunca cantó los santos nombres. So at the end, he was not able to focus or concentrate and to chant. Así que al final él no fue capaz de enfocarse y concentrarse para cantar. So it's so important for us to develop this good habit. Así que es tan importante que nosotros ahora desarrollemos este buen hábito. So at the time of death, the mind automatically goes there and there's no problem. Para que en el momento de la muerte la mente inmediatamente se vaya al nombre y no haya ningún problema. In Sanskrit, this is called a samskara. En sánscrito a esto se le llama samskara. We want to put this positive samskara in our brain. Nosotros queremos poner un samskara positivo en el cerebro. You can call it in English a good habit. En inglés le podemos llamar a esto un buen hábito. That you take up the chanting of the holy names and your mind goes there. De tomar el canto del santo nombre para que la mente automáticamente se vaya al nombre. You will need this samskara at the time of death. Ustedes van a necesitar de ese samskara en el momento de la muerte. So that was the first realization, Esa fue la primera realización. that if you don't practice your whole life, you will not be able to do it at the end. Que si no se practica toda la vida no va a ser posible en el momento de la muerte al final. Then I had a second realization Luego tuve una segunda realización at the same time, al mismo tiempo, that at the end of life, que al final de la vida, Hatha Yoga can't help you. Hatha Yoga no te puede ayudar. Because when you're lying in bed Porque cuando tú estás acostado en la cama, with no strength, sin nada de fuerza, you can't do asanas. no puedes hacer asanas. And if you haven't practiced chanting in your mind, Si ustedes no han practicado el canto en su mente, you can't do it. no lo pueden hacer. It's not what you did in your life. Porque no fue lo que ustedes hicieron en su vida. So the only thing that can help us Así que lo único que nos puede ayudar is the Mahamantra. es el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, I will explain how the mantra helps you. Ahora les voy a explicar cómo este mantra les ayuda. But as we chant it more and more, En la medida que nosotros vamos cantando más y más, we become more and more purified. nos purificamos cada vez más. As we become more purified, Y entre más nos purificamos, we begin to chant with more feeling. empezamos a cantar con más sentimiento.
And as we chant with more feeling, we become even more purified. Y cuando nosotros cantamos con más sentimiento, nos purificamos todavía más. And then we chant with more sincerity, Y desde entonces cantamos con todavía más sinceridad, without offenses. sin ofensas. And when we chant sincerely with feeling, with no offense, Y cuando nosotros cantamos sinceramente, sin ofensas, we experience a taste for the holy. experimentamos un gusto por el santo nombre. And when we get that taste for the holy name, Y cuando nosotros obtenemos ese gusto por el santo nombre, that becomes the most important thing in our life. eso se vuelve lo más importante en nuestra vida. And when that taste becomes deeper and sweeter, Y cuando ese gusto se vuelve cada vez más profundo y cada vez más dulce, then I enter into a deeper stage entonces entro en un estado todavía más profundo, where I can't live without the holy name. donde yo ya no puedo vivir sin los santos nombres. They become the most important thing in my life. Se vuelven lo más importante en mi vida. And when chanting the holy names is the most important thing in my life, Y cuando el canto de los santos nombres es lo más importante en mi vida, and I have no attraction for anything in the mundane world, y yo ya no tengo atracción por nada en el mundo mundano, then I enter into the stage of bhava, entonces yo ya entro en el estado de Bhava, where I experience deep emotions for Krishna, donde yo experimento emociones cada vez más profundas por and the Krishna. heart becomes purified. El corazón se purifica. I shed tears for Krishna. Yo tengo lágrimas en mis ojos por Krishna. I talk to Krishna. Yo hablo con Krishna. And Krishna manifests himself to me. Y Krishna se manifiesta a mí. And at that point, I enter into Krishna prema, Y desde ese punto yo ya entro en Krishna Prema, complete 100% deep, pure love. con 100% de amor profundo y completo. That's how we get to know Krishna. Es así como nosotros llegamos a conocer a Krishna. Bhaktyamam avijanati. Only by devotional service can I be known. Únicamente a través del servicio devocional de Krishna yo puedo ser conocido. Why does Krishna say that only by devotional service can he be known? ¿Por qué es que Krishna dice que solo a través del servicio devocional él puede ser conocido? Who knows the answer? ¿Quién conoce la respuesta? Why only by devotional service and no other way? ¿Por qué solo a través del servicio devocional y nada más? Because you don't need anything. Well, it's true, Krishna doesn't need anything, Es verdad que Krishna no necesita nada, but that doesn't answer the question. pero eso no responde a la pregunta. Why devotional service is the only way to know Krishna? ¿Por qué es que el servicio devocional es la única manera de conocer a Krishna? Porque es la forma de complacer a Krishna que él se revela a sí mismo. That's how we appease Krishna, and that's how he reveals himself. Because that's when Krishna agrees to reveal himself. Porque es ahí entonces cuando Krishna está de acuerdo en revelarse a sí mismo. The only way you can know Krishna La única manera de que se puede llegar a conocer a if Krishna he reveals himself to you. es si él se revela a ti mismo. We don't have the power to know God on our own. Nosotros no tenemos el poder de conocer a Dios nosotros solos. It's only if he reveals himself to us. Solo si él se revela a nosotros. It's just like an example, a mundane example. Tal como un ejemplo mundano. A beautiful woman may have many men asking her, please marry me. Una mujer hermosa puede tener muchos pretendientes que le piden que se case con ella. But if she doesn't reveal herself to any of them, they're out of luck. Pero si ella no se revela a ninguno de ellos va a tener suerte. She won't accept anybody, Ella no va a aceptar a cualquiera. so they won't get to know her. Así que ellos no la van a llegar a conocer. But when she finds someone who pleases her,
Pero cuando ella encuentre a alguien que la complazca and she agrees to open up her heart, y ella está de acuerdo en abrir su corazón, then only that man can know her. solo ese hombre la puede conocer. No other man. Ningún otro hombre. Claro? Claro. So in any relationship between a man and a woman, Así que en cualquier relación de hombre y mujer, the woman controls the relationship. la mujer es la que controla la relación. She chooses who she will reveal herself to and who she won't. Ella es la que escoge a quién se le va a revelar y a quién no. Is this correct, ladies? ¿Es correcto esto? ¿Las damas? It's the same with Krishna. Lo mismo con Krishna. He will choose who he will reveal himself to. Él escoge a quién se la revela. Not to everybody, No a cualquier persona. not to the atheists, No a los ateos. not to the demons, No a los demonios. but only to those who perform devotional service. Pero solo aquellos que hacen servicio devocional. It's an open secret. Es un secreto abierto. You want to know me? ¿Me quieres conocer? Bhaktyamama Vijanati. You can only know me through devotional service, Solo me puedes llegar a conocer a través del servicio devocional. because that's the only way that I'll agree to reveal myself. Porque esa es la única manera en que Krishna está de acuerdo a revelarse a sí mismo. So we shouldn't wait till the time of death, Así que nosotros no debemos esperar hasta el momento de la muerte, because that will be too late already. porque eso ya es demasiado tarde. While we're young, Mientras nosotros estamos jóvenes, we should offer our love, debemos ofrecer nuestro amor, our energy, nuestra energía, our service, nuestro servicio, our heart, nuestro corazón, and our intelligence nuestra inteligencia to Krishna. a Krishna. Give him something worthwhile. Darle algo que realmente valga la pena. Why wait till you have an old body with no energy and nothing to give? ¿Por qué esperar hasta que tengas un cuerpo bastante viejo, sin energía, donde ya no puedan dar nada? We want to give the best to the persons that we love, Nosotros queremos darle lo mejor a las personas que amamos, so let's give the best to Krishna. así que hay que darle lo mejor a Krishna. Let's give our youth to Krishna, Hay que darle nuestra juventud a Krishna, our strength to Krishna, nuestra fuerza para Krishna, our beauty to Krishna, nuestra belleza para our Krishna, intelligence to Krishna. nuestra inteligencia para Krishna. Don't waste it on material things. No la gasten en cosas materiales. And then when you're old, 80 years old, you have nothing left to offer to Krishna. Y luego cuando ustedes estén ancianos, que tengan 80 años, ya no van a tener nada más que ofrecer a Krishna. It's an insult. Es un insulto. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Supposing you have a delicious meal Supongan que tienen una comida bastante deliciosa and you eat it all except you leave a little bit, y se la comen toda, excepto que van a dejar un poquito, and then you give the little bit to your spouse. y luego le das ese poquito a tu esposo o a tu esposa. What kind of love is that? ¿Qué tipo de amor es ese? Should we do this to Krishna also? Nosotros le debemos hacer esto a Krishna también. We'll enjoy our life and our youth and our energy, Nosotros vamos a disfrutar de nuestra vida, nuestra and at juventud y the, energía. and at the end, when there's nothing left, Y al final, cuando ya no queda nada, we'll just give the scraps to le Krishna. vamos a dar las obras a Krishna. What kind of mentality is this? ¿Qué tipo de mentalidad es esta? This is lust. Esto es lujuria. I'm only thinking of me first, Pero además pienso en mí primero. and Krishna's not interested. Y Krishna no está interesado. So we want to give Krishna our devotion and our love right now. Así que nosotros le queremos dar a Krishna nuestro amor y nuestra devoción ahora mismo. Give the best that you have to Krishna Le now. queremos dar lo mejor que tenemos a Krishna. Then Krishna can reveal himself to you. Y así es como Krishna se va a revelar a ustedes. You can experience the nectar, Ustedes pueden experimentar el néctar, experience the bliss, experimentar la bienaventuranza. and Krishna will help you overcome the problems of life. Y Krishna nos va a ayudar a sobrepasar los problemas de la vida. Take you lovingly by the hand Nos va a llevar amorosamente de la mano and bring you back to his eternal abode, Goloka Vrindavan. y los va a llevar a su eterno morada o loca Vrindana. This is why
we've joined this movement Y es así por esto que nosotros nos unimos a este movimiento to learn how to love God. para aprender cómo amar a Dios. And love means to give. Amor significa dar. It means to give the best that you can give. Significa dar lo mejor que tenemos que dar. Because Krishna deserves the best. Porque Krishna se merece lo mejor. Agreed? ¿Están de acuerdo? Does Krishna deserve the best? Krishna se merece lo mejor. Then let's give him the best that we can give. Entonces hay que darle lo mejor que tenemos que dar. Thank you very much. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? ¿Alguna pregunta?